maybe you first because you had your hand up first. Может, ты первый I like раньше the поднял t-shirt. руку. What is it? Нравится. Google modern Oh, really? face of Oh, Nicola Google. how nice. Very nice. Come on forward. What's your name? Юра. Yura? Yes. Nice to meet you. Рад Thanks. тебя видеть, Юра. And we speak what language? I think Russian will be better, Okay. easier. Okay. Okay. So thank you for coming forward. Спасибо, что вышел. Courageous. Это смело. Спасибо за приглашение. Thank you for invitation. Your English is very good. У тебя очень хороший английский. You have to force yourself to speak Russian. Поэтому тебе приходится заставлять себя говорить на русском. Yes, but, How come you wear this t-shirt? Как случилось, что ты в такой футболке? я ее нашел в магазине во Львове. Я путешествовал Западной Украиной. I found it in the shop in Lviv. I was traveling through Western Ukraine. Okay. But why good? Why? Почему Гоголь? Because, потому что Гоголь это определенный символ, имеющий отношение к украинской истории, к русской истории. Gogol is a symbol which has connection to Ukrainian history and Russian history. Oh, И он появляется в таком постмодернистском варианте, It appears in a postmodern, very осовремененном, что ли, kind of modern, как переосмысление искусства, как включение его в Okay. повседневную жизнь. like you're I thinking like how you again show this. the art. Мне нравится, как ты Okay. показываешь. Okay. Okay, maybe, well, the reason I asked this because it's always interesting who picks our clothes and who picks them in the morning. Я всегда спрашиваю этот вопрос, потому что интересно, кто помогает нам выбрать нашу Not many одежду. of us are thinking a lot about what we put on in the morning. Потому что немногие из нас думают о том, что мы одеваем по Just утрам. put it on quickly, do you? Просто быстро одели. И то так, то так. 50% like this. Okay. Иногда, So например, да, that's первое. interesting. Почему я What не is the case you would like to present? Какой бы кейс ты хотел представить? Я являюсь фасилитатором в компании моего клиента, I'm a facilitator in my client's company. и у моего клиента есть такой запрос, его компания выходит на другой уровень существования, My client has such a certain request. His company is going to a new level of existence. и он очень креативный, развивающийся, такой увлекающийся всем вокруг. He's a very creative and passionate person about many things around him. The client. Моя. Клиент, да. Но команда его топ-менеджеров, But his executive team, они очень стабильные, крепко стоящие на ногах, they're very stiff and stable. Okay. но достаточно инерционные в то же время. So they got inertia in them. Sorry? Inertia. They have inertia. In them. Они не очень любят изменения. And they don't like changes much. So he wants to change, but they don't want Он to. хочет помочь вырастить своих топ-менеджеров на уровень, на котором они будут более креативны и создавать активнее свои подструктуры. He wants to grow his top managers to a more creative level where they will be able to create their own structures, companies. И тут он зовет меня и говорит, вот научи их вот таким навыкам, I сделать have a question. Sorry, I have one question. У меня вопрос, извини. When you say he would like his top executive team to create their own structures, Ты когда говоришь, что чтобы он хотел, чтобы его команда топ-менеджеров создавала свои структуры, is it something like he's saying, I don't want to tell them anymore every detail what to do. I want them to be more independent, create their own thing, so I can do my own thing. это означает, что я теперь не хочу им больше говорить, что они должны делать, пусть они будут независимы, а я займусь своим. Вернее, почти так, потому что он хочет отдавать им крупные задания, какие-то управляя стратегией развития компании. Хочет, чтобы детали они решали сами. Not exactly that way. He wants to pass over to them some big chunks of tasks, and he wants them to dwell into those tasks and to decide for smaller tasks by themselves. So he doesn't have to do that anymore. Чтобы ему это уже не приходилось делать. Да. Yes. И чтобы они могли активнее делегировать полномочия и высвобождать свое время для более амбициозных задач. So that those guys could more actively delegate their own tasks to their sublinks and be free for other tasks. Okay, understand. Понимаю? So what is your question? В чем вопрос? И есть два вектора против этого, There are two vectors against that. если крупно.
Один вектор — это то, что его топ-менеджеры не очень к этому стремятся. First, his executive team doesn't have big inclination towards that. Потому что им все нравится. They like it the way it is. Of course. Понятно? Им нравится, что они работают много и они выпахиваются. They like the feeling that they work a lot and that they're productive in what they do. И второй вектор — это то, что мой клиент, хотя на словах высказывает запрос на большую автономность своих помощников, And the second vector is that my client, in his words, he formulates as if he wants more autonomy for his executive team. но когда он проводит совещания, он достаточно авторитарен. But in the course of meetings, for example, he's very authoritarian. То есть его как бы декларируемое намерение расходится с его поведением. So his declarations are not aligned with what he's doing. И я временами ему показываю, что как влияет, даю обратную связь At times I give him the feedback о том, как его поведение может влиять на его менеджмент. how his behavior can influence his management. Он говорит: да, конечно, я все изменю, He says, yeah, sure, I will change everything. но снова и снова происходит то же самое. But it keeps Каждое cycling поколение anyway. себя. I understand. Я понимаю. Look, I just want to tell you what is happening in my head. Я хочу тебе сказать, что происходит у меня в голове сейчас. If you look at it, I see whoever the owner or CEO, whatever, Ну вот я вижу as a здесь creative, собственника. fun person. Вот он вот такой человек творческий. And then he has like a couple of executive people that are sort of more like structured. И у него есть executive team, которая вот такая вот структурированная. And he basically says, I want you guys to develop more of this Я хочу, чтобы у вас вот такие навыки развились. and create down here this so that I don't have to do this anymore with you guys. И чтобы вы могли создать вот такие So I штуки, can be have more free to do the big creative part. чтобы я занялся больше творчеством и уже не Why are занимался some of you конфликтом. grilling? А почему кто-то из вас, вижу, улыбается? It's a big issue Это in большой business, вопрос don't you в think? бизнесе, я Такое думаю. бывает. What? Такое бывает. Не Yeah. в одной компании. True, not only in one company. we can say. No, and you know, if you think of it, like how many business people have you met that say, you know, I want to take a year off and write a book or do something creative. Кто из вас встречал бизнесменов, которые говорили, слушай, я хочу взять отпуск на год и написать книгу или сделать что-то творческое? Many. How many artists have you met that say, you know what, I want to stop creating art for a year and I want to do teleconferences and inboxes and schedules? Сколько вы встречали художников, которые говорят, вот я тоже на год возьму отпуск и буду заниматься It's not разными popular. проектами, телеконференциями, инбоксами и так далее. They just want the money that comes out of the work, but they don't want to do the work. So Действительно, они хотят деньги, которые из работы получаются, но работу those are делать the не two хотят. roles. Yes. И вот у нас есть две роли. So, do you have any specific questions? I'm Yes. sure you have your own way of doing this, and you have any facilitation questions. Есть какие-то Or вопросы по how, фасилитации? what would be the funnest for you? Should I just tell you how to do the whole thing, or what? Что было вообще самым классным для тебя? Мне сказать тебе, как это все сделать или как? Мне интересны какие-то идеи о том, как можно, на что я могу повлиять в этой системе, чтобы помочь ему каким-то образом, может быть, изменить свою либо цель, либо задачу, либо поведение. То есть как-то I'm скорректировать. interested in some new ideas which could help me to influence this guy so that he could change his behavior, maybe his goal, maybe his actions. Сейчас, как мне кажется, его цель и его поведение, оно немножечко расходятся. Because now I feel that his goal and his behavior are not aligned. Well, I understand. Я понимаю. So, can you follow Вы what you're понимаете? saying? Well, it's going to be counterintuitive Это будет немного против интуиции. because because in a way what you are saying is, from your perspective as a facilitator, the problem is the vector of the CEO. Потому что с твоей перспективы проблема это вектор директора. He basically looks at I'm looking at Ellen. He basically looks at if you don't mind playing the executive, Помоги мне сыграть вот этого директора. and you don't have to stand up, Можно just не where you вставать. are. Okay. And then he says to the executive, you must change how you are. You Okay. can no longer just listen to everything that I say.
you can no longer just wait for me to tell you what to do. You must now become creative. Especially you have to do 1, 2, 3, 4, like this and like this and like this, because otherwise this company will never grow. I have to do it all. I'm assuming something like this. And it's because of you. You have no creativity. You don't do it. This is why it doesn't work. So maybe you guys can come together and do this, and it's a double bind. И здесь происходит такая ловушка, потому что я говорю, слушай, должна быть креативная и при этом сделать вот это, вот это, вот это, и все из-за тебя. Если ты не будешь креативная, то ничего не произойдет. И в этом есть некое Послание. I say to you, don't follow my orders, be spontaneous. Я говорю тебе, не следуй моим приказам, будь спонтанный. How do you follow this? Понимаете? It's a double bind. If she's spontaneous, she follows my order and she isn't really spontaneous. Порочный круг. Если она будет спонтанной, она не будет следовать моим приказам. Если она следует моим приказам, то она уже не спонтанна. So naturally, the tendency goes towards changing the CEO. Поэтому, естественно, процесс заключается в том, чтобы изменить самого директора. So counterintuitive would be to support the CEO. На самом деле, то, что против интуиции, это было бы поддержать директора, To do it even more. чтобы он еще больше делал то, что он делает. I'll show you. Я тебе покажу. You play the CEO, Попробуй сыграть директора, and I'll play you. а я сыграю тебя. Okay. And so now we have a. So now we have a new. We are planning a new meeting. Теперь мы планируем And новую I'm встречу. saying to you, listen. In the past, we had a very good start. Слушай, у нас в прошлом здорово, хорошее начало было. So I frame what has worked and not what hasn't worked. Я просто фреймлю, оформляю, говорю четко, что сработало, что не сработало. You are definitely on the perfect track with where you're going. На очень правильном пути Which I сейчас. believe. Я в You это have to верю. believe it. You can't just. Ты должен в это верить, так просто нельзя говорить. Because I personally agree with you. The issue is your executives. They're blockheads. Я лично с тобой согласен, вот твои исполнители, они просто тупые. They have no ownership of the company, Они не берут собственность за компанию, and they're just waiting for you to do all the work and create the они stuff. ждут, что ты сделаешь всю работу и все придумаешь. In this meeting, we're gonna change this Давай это изменим на этой встрече. by me supporting you to be even stronger with Давай я them. могу тебе еще сильнее быть, жестче с ними. Yeah. So in the past, I have at times told you that you should be not so authoritarian. I've changed my viewpoint. You should be more Я authoritarian. раньше тебе говорил, что тебе надо быть авторитарным, я изменил свое мнение, будь еще больше. So my task will be to support you to be authoritarian. Моя задача поддержать твою авторитарность, And if we are lucky, если нам повезет. they will say, we don't like that because you're too authoritarian, and that's what we hope for. И мы надеемся, что они скажут: о, слушай, ты нам не нравишься, ты слишком авторитарен, и это то, к чему мы стремимся. If they say that, Если они это скажут, don't hesitate, don't give up, don't wimp out. не надо как бы сходить со своего пути, не надо колебаться. I'll be on your side, we'll have a real fight with them. Я буду на твоей Okay, стороне. okay. So now comes the meeting, Теперь and происходит I собрание. support you, what would you say? Я тебя поддержу, что ты скажешь? You guys, вы, ребята, должны делать вот все эти, выполнять все инструкции, которые я каждому из вас расписал, и чтобы с сегодняшнего дня были максимально спонтанны. Я расписал шаги о том, как достичь максимальной спонтанности в 3 этапа. You guys should abide all the instructions which I wrote, and the instructions go about how to be more spontaneous. We have 3 stages for that, so go for it. Чтобы вам было легче, я могу расписать детально алгоритмы спонтанности, чтобы вы могли находить импровизационные решения во всех And make a перечисленных more detailed ситуациях. algorithm for being spontaneous, that you can be spontaneous in any Good possible job, I situation. would say, good job. Молодец. He has a good point, I'm on his side. What do you say Я over его there? поддерживаю, что теперь ты скажешь? Maybe you can play this role too. Может, ты Then we поможешь can сыграть do эту роль together. What тоже? will they say? Что они скажут? Чтобы я сказал на месте What would I say if I were the executive? Yeah. Я был бы в замешательстве. I would be confused. Don't be confused. Then I would say, I would say, tell them, don't be confused. We are not paying you to be confused. We are Мы paying не you to платим have за an то, что ты opinion. замешательство, мы To платим have за an твое opinion. мнение. Fight Okay. back if you don't like it. Say you don't like it. But don't just sit there be confused. Сражайся, не надо просто сидеть. Не-не-не, я не буду сражаться, мне все понятно, I won't что делать, мне хорошо, и, в общем-то, есть четкие инструкции, I got мне what you нужно said, it's okay, I get напрягаться, я exact застрахован от manual. неудач,
Потому что в случае неудачи я скажу, ну это же ты сказал мне так поступать. Because if I fail, I would say, hey man, it was you who said how to do it, so I'm fine. They would say that? Они действительно так скажут? Не знаю, мне так кажется, я сейчас просто попытался войти в I like это. it. So, yeah, so you're doing a role play here. Мы сейчас просто играем ролевую игру. Yeah. Well, if you fail, I would say over here, CEO, I'll help you. If you fail, you're being fired. Нет, слушай, если у тебя не получится, я тебя You're a top уволю. executive. It all depends on you. Yes. Ты топ-менеджер, все от тебя зависит. Yes. You either have to change me. I won't change on my own. You either have to change me and say what I'm doing wrong, and I'll change it a little, not much, but more mainly and more foremostly, you have to take some responsibility for the amount of money that I pay you, and you go and change the organization, because I don't have time to go through this every time. You're grinning. How come you like it? Или ты должен поменять меня, что на самом деле вряд ли. На самом деле поменяйся ты, пойди в организацию, поменяй ее дальше, у меня нет времени этим всем заниматься. Ты улыбнулся, почему тебе это понравилось? Ну, звучит немного странно. It sounds strange. You get used to it, or otherwise look for another job. Ну ты когда привыкнешь и искать новую работу. Но тем не менее, ты даешь инструкции, поэтому извини, друг, вот Anyhow, ты you сказал, give что instructions. делать, и я все So делаю. sorry man, you said what to do, and I'm doing that. That's it. Где ты еще найдешь таких людей, которые выполняют все четко, пошагово, так же, как... Where will you find such people who do everything step by step as you wrote it in your manual? Only you. Только ты такой. You want to do it? Хочешь сделать это? If you want to do it step by step, great. If you want to add one or two steps from your own side, it's okay, as long as you take responsibility for it. Слушай, Don't just sit there like a victim of an authoritarian CEO. I don't like it. Ты можешь добавить пару шагов своих и делать так, как написано, но ты берешь ответственность. И не сиди, как будто бы ты жертва директора, мне это не нравится. I won't change. I'm spontaneous, I'm creative, and I'm an authoritarian tyrant. This is how I built this company. I'll never change. Я авторитарный тиран, я никогда не изменюсь из-за того, как я просто That was эту good. компанию. Я like уйду it. в совещание и буду жаловаться всем, что у меня мой начальник просто противный мужик. Yeah, and I will leave the meeting and I will tell anyone that my CEO is a disgusting person. That's okay as long as you do your job. Все равно, пока ты будешь делать свою работу, все нормально. You can tell everybody that I'm Adolf Hitler as long as you do your job and create a structure. Можешь всем сказать, что я мама Гитлера до тех пор, пока ты будешь делать свою работу. You like it? Тебе нравится это? Because you always feel this from me. Only this time I'm saying it. Но ты всегда это чувствовал от меня, только теперь я это говорю конкретно и прямо. Ну, это, по крайней мере, что-то, не знаю, я пока еще мне непонятно, как это сработает. I'm not just clear about how it will work out. Но это что-то, что меняет. Bring me a. Oh, now you're talking as Euro. Ты Да, сейчас да, как я сейчас Юра. вышел из роли. I'm out of the role now, yes. I understand. I understand. Well, now I want to ask you, Euro, if you want to come back up Я here. тебя хотел сейчас спросить, Юра. We are working with unintended signal. Sometimes when I was playing this role, I saw you crack up and laugh and smile. Мы работаем с ненамеренной коммуникацией. Actually, if this is being made more explicit, it's harder to show this role. Let me show you not the company, but more frequently something like this. Okay? Когда я тебе говорил об этом, ты подавал такие сигналы, ты там немножко улыбался, и это показывало о том, что когда мы более прямо о чем-то I'll говорим, это show you помогает. two roles here. Here is the authoritarian leader. The authoritarian leader says, I want you to take more responsibility for the company, create your own thoughts, so I am being relieved to do this. И тут такой авторитарный лидер, например, и он говорит, слушай, я хочу, чтобы брал больше ответственности, и чтобы я был более свободен и делал там, что я хочу. If you were a systemic person, you would say, we are working now on a growth phase where our leadership has become scalable. Если бы ты смотришь на это с 7 точки зрения, ты можешь сказать, что мы сейчас работаем над такой фазой роста, где наше лидерство должно быть, должно иметь способность увеличиваться, быть масштабируемым. I'm not an organizational thinker, but I'm starting to realize if you guys don't partially pick up my role here, Я не организационный мыслитель, но я понимаю, что если вы, ребята, хотя бы частично мою роль не возьмете отсюда, we can't grow. мы не можем вырасти. I look at you, and of course, like everybody, I see you are the problem. Ну, я смотрю на тебя, и как все, я понимаю, что ты проблема.
в этом And I всем. don't see that I'm the problem. Я не вижу, что я проблема. But I'm not really the problem either, because what I'm gonna do, I have to tell you what to do. Но я также не проблема, потому что что мне остается делать? Я должен тебе сказать, что ты делать должен. I can't just think, if I do nothing, they'll eventually pick up the power. Я не могу себе думать, о, если я ничего не буду делать, они подхватят власть сами. So I'm in a difficult situation too. On top of that, I have a habit of having run this company on my own. Я в сложной ситуации, кроме того, я привык, что я вообще управлял этой So компанией. the old habit is still working. Ну и моя старая привычка до сих пор здесь. So, and over here, И с этой стороны, well, we've been told what to do in the past, нам говорили в прошлом, что делать, and we have a job. и у нас есть работа. You don't have a job, then we have a job, Ну, у тебя, может, нет работы, у нас есть работа. and we like jobs. И нам вообще нравится работа. Why? Почему? There are salaries in jobs, Ну, там зарплата вообще-то есть. and the salaries are nice because it means you can go to work and you can leave work. Ты можешь пойти на работу, уйти с работы, This is why everybody likes salary in Africa. а зарплата идет. We have a training program in Africa. In Africa, many people think a job means you no longer have to work. В Африке, где у нас есть тренинговая программа, у людей есть такое мышление, что люди думают, окей, если есть работа, то можно больше не In работать. Ukraine, some people. Может, A в Украине job так. means if you don't have a job, it means you have to work. The moment you have a job, it means now you get paid, so you no longer have Если у to тебя work. нет That's работы, the должен point of a работать, job. а как есть работа, ну все можно расслабиться, а тебе уже платят. So now comes a new phase, and suddenly my CEO says I need to take responsibility, Вдруг возникает новая фаза, мой директор говорит, я должен взять ответственность. and it's natural for a consultant to go on the side of the underdog. И для консультанта, естественно, идти на сторону унижаемого, скажем так. All over the world, everybody does. Это везде так. It's counterintuitive to think actually who needs support is the CEO to come out more strongly with the authoritarian side. Интуитивно подумать, что как раз директору надо помощь, чтобы он еще стал более авторитарным. And the first reflex is the fighting back. И первый рефлекс это дать сдачу на самом деле. We don't like it. Сказать, ну, нам это не нравится. If you are telling us what to do, we can't do it. Ой, если нам будешь говорить, что делать, мы не будем это делать. It's the beginning of strength and leadership here. Это начало проявления лидерства и силы с этой стороны. So this is going well. I don't like it, I can't do it if you tell me what to do. Мне не нравится, я не буду это делать, если ты мне будешь говорить. Then you can say as a facilitator, good job, you're telling them what to do, they're starting to fight back, that means they actually have some muscles. Как фасилитатор можно сказать, здорово, ты им говоришь, что делать, они дают тебе сдачу, у них появляются какие-то мышцы. Но у них может снизиться лояльность. But they might become less loyal. That's good, I would say they become less loyal, you don't want them to be loyal, you want them to be loyal to their job, not to you. То есть это здорово, но они станут менее лояльны, но мне плевать, главное, чтобы они были лояльны к работе. They're developing some muscles, and very soon they're not going to use it towards you, they're going to use it towards the market where you want them to use it, but you got to start somewhere. У них появляются мышцы, пока они используют против тебя, но завтра будут использовать их против рынка. Это же нужно начать. So you can coach the CEO. Before that, I coach the CEOs before, it's a very common scenario, and when they fight back, I would say, fight back. So I'm the CEO Коуч now. SEO вот часто происходит так, I давай, say, go ahead and create a structure, давайте и делайте ваши структуры, and then fight back. You're the дай мне сдачу. executive. I'm executive, yeah? Yeah. Как исполнитель, мне кажется, вот как я сейчас это воспринимаю, я скажу, да, окей, и пойду саботировать этот процесс. I feel as an employee, I would say okay, and I will go and sabotage this project. То есть я постараюсь You would say сидеть. Ну ты, You wouldn't say. ну ты не скажешь. Я скажу, окей, будет сделано, и все. I will say okay, it will be done, and then I'll leave. You are nervous as a you are Yeah. nervous as a facilitator that if you encourage the CEO to do that, Нет, это легко. Ты волнуешься, что ты как фасилитатор, если ты будешь помогать директору это делать. No, it's easy for me to coach, but для меня, мне кажется, что когда вот я примеряю на себя роль исполнителей, менеджеров, мне кажется вот из этой роли, что я склонен сказать да, окей,
окей, и пойти делать свою работу так, как я привык делать. I think that if I take on the role of an employee, I am more inclined to say okay and go keep on doing my job as I was doing that before. I have heard people over here say, actually it's a relief to be clearly told what to do. Я слышал, когда люди говорят, слушай, как здорово, мне тебе гораздо легче, когда ты прямо говоришь, что делать. I have people heard here say, you know, you've always been very rude. Я слышал люди говорят, слушай, ты всегда был грубым человеком. And the CEO laugh and say, I know, my wife tells me every day. Директор смеется и говорит, да, действительно, мне жена об этом скажет. You don't know what's happening, but it helps this particular tension to move it forward. Мы не знаем, что будет потом, но это помогает как минимум данному напряжению продвинуться вперед. Ну, и, по крайней мере, мне интересно это попробовать. I'm really interested to try it out. Okay. Okay. Talk with the CEO and see what kind of feedback you get. Поговори с директором, послушай, какую обратную связь он тебе даст. Okay, thank you. Спасибо. Maybe we should ask also if you have questions or comments or critical reflections of this process. Don't just believe it. If you have, like you are now the executive, if you have things that you feel this can't work, or what about this, or what about this, bring it in now so we can discuss it together and learn together. Может, у вас есть какие-то замечания, вопросы, критические моменты. Если вы сами по себе, директор, у вас свои мысли возникают, что из этого не сработает, говорите. Okay, so you. So you were first. Макс, правильно ли я поняла, что Юра озвучил сначала, что проблема в том, что директор авторитарен? Did I get you right, Max? Yura said at first that the director is too authoritarian. И на самом деле эта проблема явилась решением. That actually the problem became a solution. Okay, Ну I да. like it. Мне нравится, I как like ты сказала это. I like it. Okay, that was. Thank you for the framing. Спасибо, что We think it's a зафреймила. problem, but you use the problem for as a beginning solution to change the dynamics in the team. Здорово, что ты так сказала. Действительно, это выглядит как проблема, но мы это используем как начало решения, чтобы изменить динамику в команде. Okay, you? Давайте вы. Я Юру хотел спросить, ты назвал две проблемы. I wanted to ask Yura, you named two problems. С моей точки зрения, мне кажется, что проблема все-таки одна. Задаю вопрос. Менеджеры не хотят или не могут взять на себя ответственность? From my point of view, I think that there's only one problem. So my question goes like this: do the managers want, or are they capable, or they just don't want to take responsibility? Насколько я это вижу, менеджеров требует от них выйти из зоны комфорта. Они привыкли жить достаточно комфортно, делая то, что они делают каждый день. От них требуется, чтобы они взяли на себя больше полномочий, больше ответственности, больше выборов. То есть могут, I но не think that the хотят. managers, how I see that the managers Это are философский required вопрос, to то get есть, out of the может быть, им comfort нужны zone. некие навыки больше. Maybe they might need some more skills for that. Но они не хотят в первую But очередь, не in the first хотят. place, they just don't want to Просто go если out. вопрос мотивации, Да. тогда эту мотивацию создает директор. So if it's the Поэтому issue of проблема motivation, получается so the не в них, director а is the в one who директоре, creates the о котором ты motivation. говорил. Ну, во многом да, то есть И это есть. переход компании на Я так не новый могу переводить виток, свой- он сам это все дальше не сможет. Я не успеваю. Если вы делаете паузу, я не перевожу. Хорошо, будем паузы. Ну где-то мы потерялись. From this viewpoint, for example, I like what you're saying. Мне нравится, что вы говорите. From this viewpoint, while still supporting the director, Пока мы поддерживаем директора, the director could say, I'm not sure. So, let's say this was your approach. You could say to the executive person, I'm not sure. Are you willing? And do you want to create this? Or, but you cannot because you feel you don't know how? Or, do you don't want to? и как директор можно пробовать еще подход, сказать, слушайте, я не уверен, то ли вы хотите, но не можете, то ли вы просто не хотите. Which one is it? You could say, Что из director, этого tell для me, вас do you работает? want to or can you not? Вы хотите или не хотите, или не можете. And then the person will say, I don't know. То человек скажет, я не знаю. Then I would say, that means you don't want to. Это значит, слушай, если ты не знаешь, Because то значит, if что you ты would не want хочешь. to, you would say, I want to, but I don't know how. Потому что если бы ты хотел, The ты fact точно that you say, сказал. I don't even know, Я не- means you don't want to. This is perfect because we're the perfect fit. И если ты Ты говоришь, just что ты found out. не знаешь, то это четко говорит о том, что ты не хочешь. И это здорово. That this is the wrong company for you.
You will be happier somewhere else. Это означает, что это не та компания для тебя, в другом месте тебе будет лучше. We'll write you a recommendation if you go to the competition. Если ты пойдешь к конкуренту, напишем тебе рекомендацию. You can undermine the leadership team in the competition when you're at. Ты можешь I'm помочь exaggerating. провалиться команде конкурентов с твоей позиции, это здорово. Or the person will say, I want to, but I don't know how. Если человек скажет, да, я хочу, но не знаю как, Then you can say, then comes motivation. и там возникает Then мотивация, you can say, you are beautiful. скажешь, молодец. I love that you're working for me. Мне нравится, что ты работаешь у меня. I believe everything you say except for one thing, Я верю всему, что ты говоришь, кроме одного, that you don't know how. что ты не знаешь как. I know you can figure this out. Я уверен, что ты можешь сам разобраться с этим. I trust you Я верю, доверяю тебе. for the next 48 hours that you will figure out how to do it. Уверен, 48 часов, и ты придумаешь. Go for it. Давай, займись этим. 48 hours 48 часов. is a motivation to say, I trust you, now do it and give a time limit. Это мотивация, когда ты говоришь, я тебе For доверяю, this approach. сделай и For this даешь approach. конкретное промежуток времени. Вот в данном подходе это там. For this approach. Let me show you why. Давай я покажу почему. Because here is the role of the person who so far has been done what he's been told. Вот тут есть роль человека, который до текущей точки делал то, что ему говорят. Now he has to turn around Теперь ему надо обернуться and start to be more like him. и быть похожим больше на него, на директора. No? So it's important that this person actually doesn't feed the helplessness here. И этот человек, на самом деле, вот он не соответствует той беспомощности, которую он выражает. So I say, I don't know how, I need more training, I need a course in this. Я не знаю, мне надо больше тренинга, какой-то курс к этому поводу. Yeah? That's an old trick. Это старая I used такая to do that when I was 7. шутка, да. То есть My мне- mother said, do the dishes. Я делал I такой said, "I обман, don't когда know мне how." было 7. My Когда sister- мне мама говорит, my помой sister, посуду, я ей тоже это She's рассказывал. 2 years older. She's an expert on dishes. For me, it's not my talent. Скажу, слушай, у меня сестра, вот малолетняя, она вот это то же самое делает, но I у used меня to нет do the такого same. таланта. You and me will get along fine. Поэтому, слушай, давай, или разберись. So, can you follow that? So when you hear say, well, I don't know how, say, figure it out. If then the person comes back in 48 hours and says, yes, I can do it, but here is a problem. I actually don't know how to create structures for delegation, but I did find out that there is a 2-day course where I can go and learn this. I'm going to do it. That's different. Но если Can you потом follow человек that? придет и скажет, слушай, я занялся вопросом, но понял, что мне надо курс там по делегированию, вот там 2-дневный курс есть такой, это совсем другое дело. It's my initiative now. Теперь это моя инициатива. You're not, it's not me saying I don't know how, and then here I say, well, this is how you can learn, and then it's still me telling you how to get there. Это не то же That's самое, когда ты that's говоришь, the hardest part. я не знаю, а ты опять начинаешь говорить, как туда добраться, вот самое сложное от этого удержаться. It's the hardest part. It's counterintuitive, but I think I see you nodding. It's applied role theory. Это немножко против интуиции, но вижу, ты киваешь. И это, кстати, применение ролевой теории. And I worked in many situations. This is a very common in a particular growth phase of an organization. That's quite a common. It's not the only, but it's quite a common problem. Часто бывает такое в определенном этапе роста компании, вот подобная проблема довольно частая. And I have to say, I had very good experiences with this approach, and the groups become more vibrant. Give them a year or so, and they have very, on the same level conversations where the CEO says this and this, and then the executive says we disagree, this is not the right direction, and they actually work things out together, which is needed for a top executive team to bring the diversity of the various viewpoints in. Я замечал, что потом возникают замечательные команды, где члены могут сказать директору, слушай, ну нет, мы не согласны, это нормально, именно это и требуется от команды управления. But it's bumpy. Ну, Bumpy. The change is bumpy. There's a lot of holes and stones in the road. It's a little изменения довольно такие непрямолинейные, на самом деле, много препятствий. interesting. Очень Yeah. интересно. У меня остался вопрос. I still got a question. SEO, он был очень авторитарный. He was very authoritarian. И в данном случае консультант поддержал его, и он стал еще более авторитарным. Consultant supported him and he became even more authoritarian. Будет ли достигнута цель, которая была озвучена в начале,
Ну, Will мне we achieve кажется, the goal which was named at the beginning of it all? I think not. люди станут еще более зажаты, исполнители будут делать, ну, как-то I по-другому. think they will the employees will close down more and will Ну, мое такое ощущение. I got this sort of feeling. Well, then so this approach would not work for you, but he has a good feeling about it. Но, возможно, для вас этот подход и не сработает, но тут важно, что в нашем случае вот нашего как бы клиента Now, есть what I обратная would связь. what I would Хорошая. say to you is, I understand that's why I say it's counterintuitive. Я бы сказал вам так, я понимаю, почему я сказал, что это немного против интуиции. You don't have to agree. I can tell you why it's Я counterintuitive. могу объяснить, почему это против интуиции. We assume that the problem is normal. We assume that the problem lies on the side of the CEO. Это естественно думать, что проблема находится со стороны директора. If you look at signal theory, Если вы посмотрите на теорию from сигналов a deep democracy perspective, с перспективы глубины демократии, let me see. Is this interesting to you Yes. guys? Это It's интересно interesting вам, to да? me. Look, if you look at it from a normal perspective, давайте посмотрим с нормальной перспективы на это все. which is like democratic leadership, motivation, inclusion, flat structure. Такие термины, Да. как плоские структуры, демократия, мотивация, включение. These are good ideas. Это все хорошие вещи. They give you a rational framework, Они дают рациональный взгляд на вещи. which you can see here is power distribution on one end, У нас здесь на одной оси распределение власти, and then here is power, and then here is activity or motivation on the other end. здесь у нас активность или мотивация, на другой оси. And today it's a known managerial fact that if you push power down, Сегодня это meaning известный if you факт. distribute the power, you're more vibrant as an organization. Известный факт, что если вы распределяете власть, то у вас организация более живая. That makes sense? If the three of us work together, if Anton is the boss, he does everything and we're just doing what he says, we're not as strong as if all three of us are saying what we want to do. Например, вот у нас организация из 3 людей, и Антон директор, он делает все сам. Это гораздо хуже, если эта власть будет распределена между тремя. So we think, or it's normal to think that the reason why we are quiet and why we don't do much is because he's authoritarian. Does that Часто make думается так, что причина, по которой мы такие тихие и ничего не делаем, это потому, что он такой авторитарный. sense? It's normal causal thinking. Это нормальное причинно-следственное мышление. You see the four executives, they're sitting there quietly, and the boss says, you gotta do, how did you say, 1, 2, 3, algorithm for spontaneity, you gotta do this. And you think this guy is the problem. И, конечно, когда вы видите, что сидят такие тихие исполнители, и тут всего говорит, ты должен вот это сделать, то конкретно в нем видится проблема. We're having a completely different viewpoint of this. У нас совсем другой взгляд на это все. We don't think there is an absolute framework for power. We think that's a semantic relationship. Мы не думаем, что есть какая-то четкая структура для власти, мы думаем, что это такое семантическое отношение. Here, in a strange way, is a wall. Здесь в каком-то How you таким show them? They're in a странным wall. образом есть стена, как ты ее We are показал. just doing what we are told. Мы делаем то, что нам говорят. So there is a certain inertia and passivity. Инерция и пассивность. And here is a force, И тут an сила, authoritarian force who tells us what to do. авторитарная сила, которая говорит, что делать. They're having a relationship together. И у них нет отношений. You друг look к другу. at this, you think if I can change this side will change. Я думаю так, если я изменю эту сторону, то и та сторона изменится. Well, we sort of think if we can help this person to become more inclusive or do something for the motivation, they will become more motivated. Мы думаем, ой, если этот человек будет более включенный, то та сторона тоже It's включится. intuitive thinking. How come it barely ever works? Почему это редко, когда так действительно работает? Because we think, you don't have to agree with it, it's a brainstorming Можно с session. этим не согласиться, но тем не менее мы думаем, We think from this side, I can say the reason I'm not doing anything is because this guy is screaming. я могу так сказать, причина, по которой я ничего не делаю с той стороны, потому что этот парень на меня кричит. From this side, I'm saying the reason I'm screaming is because this guy is not doing anything. А причина, по которой я кричу, потому что они ничего не делают. And we don't think there is a rank issue here. We think this is an equally valid statement. А мы It's на самом true. деле забываем, что тут нет вопросов ранга, точнее тут есть вопросов ранга, мы думаем, это равные стороны,
Но это не совсем так. They're mutually exclusive theories, but they're both true. The reason I am screaming is because they're not doing anything. That's really true. С одной стороны, действительно верно, что я кричу из-за того, что они ничего не делают. And the reason I'm not doing anything is because this guy is screaming. It's true too. И верно тоже, что я не делаю, потому что он кричит. So it's easier to work with an already existing system and support what's already happening than to go against the whole system. Гораздо легче работать с тем, что уже существует, чем идти против системы. Because it doesn't really matter. You can also go on this side and say, I like how you're not reacting. Можно также, кстати, пойти на эту сторону и сказать, мне очень нравится, как вы не реагируете на это все. Become stone. Становитесь еще больше похожими на камень. But it's harder. Но это сложнее. Because he's already sort of on the move. You have better leverage to work with him. На самом деле вы как-то больше управляетесь, работая с директором. In this system, which of these two information parts you amplify, that's arbitrary. На самом деле в этой системе, какую информационную часть вы будете усиливать, это не так уж важно, на ваш выбор. The moment you make explicit or amplify one of these systems, the other will start to move. Как только вы усилите одну из сторон, другая сторона значит, придет в какое-то движение. So the counterintuitive thing is that you go against the basic democracy idea and follow this part because you have more of a leverage. И против интуиции мы So говорим, try it out. потому что вы должны пойти против такой как бы демократии и поддержать вот эту часть. You don't have to agree with it. I like that you guys don't agree with it. I'm not trying to convince. I'm just trying to say this is the thinking behind it. You need to experiment with how it works. Мне очень нравится, что вы высказываете ваши сомнения. Это очень здорово. Поэкспериментируйте с тем, как это будет работать. Yeah? Должен ли Юрий как фасилитатор делиться с директором вот этим вот планом, что я сейчас буду пытаться эскалировать этот процесс? Do you, as a facilitator, have to share his plan with his CEO, for example, saying, okay, I will going to escalate this process? Или просто, то есть я буду сейчас делать, мы будем делать, доверься мне и все. Or he needs to say, okay, we will do it, so just confide in me without any sharing of what. You know, it depends on the Jura's relationship, the whole system, the relationship to the CEO. You can work on this just with role play. На самом деле зависит от его отношений с директором, с этим можно работать просто ролевой роль. Like for example, if you come into this as a facilitator with no previous thing, you can even do a role play, they all sit in a circle, you can say, you know, I come in here and I feel like on this side is a CEO that says, God damn it, get your act together and change. And then you look, if the CEO grins, yeah, grins, laughs, that means he agrees, then you can say, oh, you agree? And he says, a little, not quite that much. Но на самом деле ты просто как сторонний фасилитатор можешь зайти вообще в круг и сказать, слушайте, мне кажется, вот тут вот такой директор есть, проиграть его, посмотреть, если директор улыбнется, спросить, ты согласен, пускай он даже скажет, ну вот хотя бы так согласен, уже хорошо. Or if the CEO goes, Или если вдруг он так сделает. then you can say that's obviously wrong. What is it really like? О, извини, я ошибся, может ты покажешь, как оно на самом деле. And then he'll say whatever his view is, for example, well, I've been talking about this now for 3 months and we haven't really made any progress. Ну или он свое что-то расскажет, скажет, мы 3 месяца о чем-то говорили, у нас никакого не было движения вперед. Then you can say, great, let me show the role here that doesn't make progress. Давай я попробую показать тебе ту роль, которая никуда не движется. So I guess on the other side is an executive that says, and I would look at the executives, I don't want to. Я бы посмотрел на исполнителя и but I сказал, don't know how. тут, наверное, есть как бы такой исполнитель, который говорит, ну я как бы, наверное, знаю, точнее я не знаю как, наверное, хочу. I've done it, Я уже but it's делал, never been seen. но никогда никто это не замечал. Just play out these various roles, Проиграл бы эти разные роли. and then that's how you get behind the wall. Это то, как ты можешь перебраться за эту стену. And then you look and you can see from people's reactions when you're hitting the truth. И по реакциям людей ты поймешь, когда ты попал в точку. And then people will talk. И люди начнут говорить. I was telling a couple of you before, I just come from Switzerland where I work with a company, and the Swiss don't talk. Я, кстати, приехал недавно в Швейцарию, где работал в компании. Там обычно никто не любит разговаривать. So we had the CEO and one of the VPs were telling them what they were going to do and what their plan was for this next year for the organization. И у нас был тоже директор, и были вице-президенты, им говорилось, какой будет план, там, что они должны делать для организации. And there sits the top executive, it's an international group, the top executive manager is some 25 people,
And the CEO said, so what do you guys think? И там сидят 25 человек руководящего состава, и директор говорит, что вы думаете по этому поводу? And then one guy said, yeah, Кто-то сказал, да, it's okay. нормально. And the rest of the people sort of didn't say anything or they took notes or something. А все остальные как бы что-то записывали, себе ничего не сказали. And then you could think the normal facilitation is, let's get together in small groups and people can talk with each other and then they can say what they said. А нормальная фасилитация подталкивает к тому, чтобы вот тех людей разбить в малые группы, пусть они поговорят и потом выскажутся. So we did the opposite. We said, you know, we really like that nobody talks here. А мы сделали наоборот, мы сказали, нам на самом деле нравится, что тут никто не говорит. This is the strength of this organization. Это сила этой организации. And you are all very smart people. И вы все очень умные люди. You have very, very good and I believe that, and very intelligent reasons not to talk. У вас есть очень действительно умные, важные причины не говорить ничего. And then quite a few people went. И несколько людей вот так делали. I said, yeah, I'd love to hear it. Я сказал, а теперь, ну, если можно, поделитесь. And then it all started. You couldn't stop them talking. Yeah, I never say anything because nobody listens anyhow Я here. никогда не говорил, меня никто никогда не слушал. Somebody else said, I don't quite understand and I'm not sure I really agree with this direction. А кто-то говорит, о, я на самом деле не до конца понял, мне кажется, я не совсем согласен с этим направлением. And I said, yeah, there's so many good opinions here. Why is it so important not to talk? Почему это так важно не говорить? And then everybody said, well, you know, we're a company, we need to move forward, this just brings conflict and disagreement, it's better to say nothing. Они сказали, да мы компания, нам надо двигаться вперед, а разговоры приносят всякие конфликты, и поэтому нам проще ничего не говорить. And then the CEO said, no, I actually want to hear your opinion, this is why I'm paying you, and he was very angry. Директор сказал, Say your opinion. на самом деле я вам плачу, чтобы узнать ваше мнение, за это вам плачу, поэтому говорите, делитесь вашим мнением. And the whole thing became very lively, and also there was a lot of different opinions. So it actually also worked. There was the point of this example. It worked to support what looked like the problem. И это похоже на твой пример, мы поддержали то, что вроде бы выглядело как проблема. I know from my past work that in many Eastern European countries that I've worked in, also in Russia with Russian companies, that a leftover of it's like a post-Soviet mindset is a role in organizations that says, I don't really want to do much, I'm just sitting here and I'm sort of doing what's expected. Is that the truth, or Я you много guys работал feel that is also true for Ukraine or not so much? с компаниями, которые с Восточной Европы, и мне кажется, там осталась до сих пор та роль Советского Союза, которая говорит, что вот я, скорее всего, буду сидеть и не буду там особо делать то, что мне говорят, тихо себе сидеть и не делать. Как вы думаете, для Украины это еще имеет отношение, такая роль присутствует у нас? Yeah. So it is sort of a sense of like authoritarianism. Поэтому есть некий такой дух авторитарности присутствует. I'm sitting here waiting for someone telling me what to do. Я сижу и жду, пока мне кто-нибудь скажет, что делать. So there's no way around this Никак из этого не избавиться. by bringing it out. Но если это выносить, то никак от Eventually этого have не to bring it избавиться. out. The one who tells them what to do, he has to become more stronger than people say, I don't want to be told what to do, or I disagree, and then you have more of a conversation. Кто-то все-таки должен еще больше говорить, что делать, потом ему скажут, нет, но я не согласен, и возникнет какой-то диалог. It's an issue because, for example, some of these management techniques come from other cultures, like California. Это, кстати, важный вопрос, потому что многие управленческие штуки приходят из других культур, например, из Калифорнии. California is very, very popular, like so many of these big manager books are coming out of the American West Coast. Калифорния, And Apple people look at Steve Jobs and all these various West Coast, Bill Gates, all these American West Coast companies at their manager styles. много западного берега происходит управленческие стили, Билл Гейтс, Стив Джобс, все смотрят на них и на их книги. But the American West Coast has a very playful, childlike attitude. Там совсем другая культура, совсем другое мировоззрение, игривое. I want to express myself. Я хочу себя выразить. I want to express myself. If I can't express myself, I won't work. Если я не могу самопроявиться, я не буду работать. No, it's true. Это правда. So then suddenly everybody thinks, well, we have to help people to express themselves, И кто-то думает, что надо помочь людям проявляться, and then they're motivated.
И они замотивированы. But for many cultures, self-expression is not the most amazing thing that they can have. Но для многих культур самопроявление это не самая лучшая штука, которая у них может You're быть. laughing. It's the truth. It's Это not. правда. Like for example, in many, like Germany, I know some of my friends are here from Germany. Например, в Self-expression is not one of the biggest virtues. Самопроявление это не You're самая a большая organization ценность consultancy model, no? и достоинство. Правда? I think it's becoming more and more. Я думаю, More and more. больше Yeah, и but I больше think становится. money is still at the top. Money's on We the value top. it by money. We like self-expression if it pays, otherwise we're not. Мы любим проявляться, если за это платят, иначе мы не будем Yeah. платить. Yeah. That's how Germany got so powerful in the EU. Ну вот почему Германия стала такая мощная в Европейском Союзе. All right. How are we doing it? How about one more, yeah? Давайте еще один. В системе есть части, и когда мы усиливаем одну из частей, она приходит в движение. There are parts in the system, and when we make one part stronger, it starts moving, И это развитие. and it's development. Я правильно поняла? Did I get you right? It brings more flow, yeah, it brings newer relationship. Those roles, like let's say I'm the CEO, I'm the CEO who is what here's the role of the creative, wild, inspired CEO. То есть роль воодушевленного, сумасшедшего директора, это очень часто так. And then frequently a bland, introverted, rational, cold, unfeeling CFO. И потом рядом с ним находится холодный, интровертированный, такой весь в себе финансовый директор, That's why, because he's working with numbers. потому что он работает с цифрами. And then sometimes you have an overactive, policy-oriented, every detail has to work COO. И у него, ему надо прорабатывать там каждую деталь. So, I mean, I'm making a cartoon out of it. Я немножко делаю как бы там мультяшным сейчас. So the CEO says, I have this amazing idea, how about ABC? Приходит директор, говорит, у меня замечательная есть идея, давай сделаем то и то. The CEO says, oh my God, you know how many policies and difficulties are involved in this? А финдиректор говорит, слушай, представь, сколько там проблем, надо требования соблюсти и так далее. And the CFO says, and how do you people think you're going to pay for this? И финдиректор говорит, откуда мы деньги возьмем на это все? And the CEO thinks, why am I having such a deadbeat team? А финдиректор думает, откуда у меня такая мертвая команда? They need to learn to be more like me. They have no creativity. They have no autonomy. They have to create a new structure. Им надо So I создавать no longer have to do структуру. this. Я уже не хочу, они должны быть более творческими, более гибкими, такими как я уже не хочу этим заниматься. But in each of these relationships, there's the relationship itself has a meaning. Но на самом деле в том, как это есть, вот эти все отношения имеют уже большой смысл. So if you take Yura's case, for example, Если мы возьмем Юрин кейс, if the CEO says, I want you guys to really do it, and this time you have a week time, and after a week, I want to see your reports of what you're doing to make this happen. если, например, скажет директор, я хочу, чтобы это произошло, у вас есть неделя, и через неделю у меня надо четкие там отчеты, как мы должны это сделать. And let's say an executive person actually fights back and says, you know what, this is unrealistic, in a week we're not able to do it, we need 2 weeks. Если бы управление с этой стороны попробовал бы сражаться, сказал, слушайте, неделя это слишком мало, надо 2 недели. From a system viewpoint, this is a completely wild change. С системной точки зрения это уже огромное, мощное изменение. This relationship has been completely transformed. I just fought back, Это отношения изменились, я же сейчас дал сдачи. which I usually don't do because I'm afraid I won't be seen as loyal. Я обычно я так не делал, потому что все подумают, что я не So лоялен. if you, as a facilitator, you can say, good for the two of you. Фасилитатор может сказать, супер, вы оба A молодцы. new leadership. You Новое are лидерство. saying more clearly what you want, and you are saying more clearly what you can do and what you cannot do. Great job, good for you. That's enough for today. Здорово, ты четко говоришь, более четко, что тебе нужно, а ты более конкретно говоришь, что тебе тоже нужно, для того, чтобы это сделать. На сегодня хватит, молодцы. You're helping to frame the change and creating new, to find the semantic relationship. Are you familiar with semantic Но relationship? это позволяет оформить то, что произошло, и создает семантические отношения. Вы знакомы с таким термином семантические отношения? No? Semantic relationship is the idea that through a change of information, relationships become new meanings.
А это означает, что когда меняется информация, то отношения в них появляется новый смысл. And it's subtle. Это очень тонко. If you're, let's say you're in a relationship, let's say you're married or you have a girlfriend or a boyfriend, Допустим, вы в браке, у вас есть девушка или парень, and suddenly you do something different, и вы что-то начали делать по-другому. and your partner somehow likes it and does something different too. И вашему партнеру это до какой степени нравится, и тоже начинает что-то по-другому делать. You think it's the same person, I think you just changed one thing. И вы думаете, это тот же самый человек, я просто поменял кое-что. But actually you changed the whole framework of the relationship. На самом деле вы поменяли всю структуру отношений, And you feel better. и вы будете чувствовать себя лучше. And the job of the facilitator is to frame that so that the group can use that and doesn't start to think, oh my God, what did I do? I spoke back, that's terrible. And do you know what I mean? And the CEO thinks afterwards, here I was again, I was being too authoritarian. So, but that you get the support of a system, I'm doing what I'm doing and it's okay. Ваша задача как сеттера оформить то, что произошло, чтобы потом директор не думал, о, опять я что-то сказал, такое был там каким-то, чтобы потом не было каких-то недопониманий от того, что произошло.